السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا. سننتظر بعض الدقائق بس لتجميع أكبر عدد من المشاهدين. معنا اليوم المحامي مريم مونتاجي. Just wave your hand high for now. We're going to do a full introduction. حنحكي بالتفاصيل عن المحامي مريم مونتاجي So that's we are now. Please share. أتمنى من الجميع إنهم يعملوا شير ويشاركوا البرنامج اللي هو أول حلقة اليوم مع كل أصدقائهم. حنحاول ننفعكم قد ما بنقدر عن برامج الهجرة واللجوء والفيزا. طبعا مريم مونتاجي حنحكي عنها بالتفصيل. هي محامي معتمدة في أونتاريو كندا. صباح الخير، مساء الخير، وين ما كنتوا في العالم. معكم سامر جسري من كندا. نحن هون أنا بشتغل مع مريم مونتاجي، مكتب محاماة مختص في شؤون الهجرة وشؤون الكوربوريت لو اللي هو القانون التجاري. طيب، first of all, Miriam, how are you today? Good, thank you. Awesome. Thank you for being with us here today. Thank you for having me. صباح الخير، مساء الخير. She speaks a little bit of Arabic. تحكي شوية عربي. ححاول أترجم لكم بقدر المستطاع وللعربي، وكمان بنفس الوقت حنكون عم نحكي أكثر أجنبي بحيث إنه الكل يعني يفهموا، وبحاول أترجم قد ما بقدر. So Miriam, who are you? Tell us. I am an immigration lawyer. I do mostly all kinds of immigration work, but I do also any kind of corporate work that is related to the immigration process. And I'm here for my Arabic clients, my Persian clients. I have clients from the former Yugoslavia, so I work internationally. And I'm happy to be here today to give some advice and answer questions that you may have with respect to immigration and refugee, the field of immigration and refugee law in Canada, and possibilities to come to Canada under our immigration law here in Canada. Thank you. So مريم مونتاجي هي محامية معتمدة رسمية. في فرق طبعا مع كل الاحترام لكل الاميجريشن كونسلتنت، لكن هي مش اميجريشن كونسلتنت، هي محامية معتمدة رسمية في اونتاريو كندا. اختصاصها في عندها الاختصاص تبعها مثل ما حكينا سابقا في قانون الهجرة واللجوء، ومن ثم في إدارة الأعمال أو قانون الشركات. مريم مونتاجي عندها خبرة طويلة أكثر من 15 سنة، واشتغلت في بعض الأحيان كانت متطوعة مع UN في بعض مناطق العالم. مريم مونتاجي اسمها بيجي من مريم منطقي، it comes from منطقي اللي هو المنطق، فهذا هو اسمها. حنكون مع بعض في حلقات كتير ومتعددة عن برامج الهجرة واللجوء. طبعا نحن حناخذ اسئلتكم في هذا البرنامج حيكون 15 ل 20 دقيقة كل حلقة، سيعاد مرة ثانية على اليوتيوب. So today let's start. Would you please tell me what is the difference between refugee and immigration? So basically refugees are individuals who are fleeing from their country of origin, and in order to be legally a refugee you have to be outside of your country of origin, and I think that's one of the things that can be confusing to people, because people who are currently in countries where there's war or there's conflict, they're technically, according to international law and according to Canadian law, they are not refugees. So for the purposes of... I want to emphasize on this point. Sorry, I don't know if I'm allowed to hold your thoughts, just so we expand on it in Arabic. A refugee هو شخص خارج بلده. So you can't be in your country and say I'm a refugee. No. You have to get out of the country to be a refugee. فالشخص هو شخص خارج بلده، ممكن يكون على الحدود تبع بلده أو في بلد آخر, another country.
But you can't be staying in your country and saying I'm a refugee. This is not refugee. Right, and I get a lot of questions, and I know it's confusing. I get a lot of questions from my Iraqi clients, Syrian clients who have family back in Iraq, back in Syria, where obviously the conditions are difficult. There's war, there's conflict, but those people who are still in Iraq or Syria or in those countries where there are countries of origin, those people cannot be considered refugees. So for the purposes of bringing them to Canada under a private sponsorship, or for the purposes of having any kind of refugee discussion, the issue is that people have to be outside of their country of origin. So we are done with this. لازم الشخص يكون أول إشي مشان يكون لاجئ يكون خارج بلده الأم. The mother country لازم يكون خارج بلده الأم مشان يطلع عليه العالم وهيئة الأمم وكندا إنه هو لاجئ. طيب النقطة الثانية after they are out of their country how they are refugees. We keep pressing on that. Right. So if you are, for example, Syrian or Iraqi, and you happen to be in Qatar or in Jordan or in the Emirates, outside of your country, and you don't have citizenship of any other country other than your country of origin, and this is also very important. It has to be that you have no citizenship other than the citizenship of your country of origin. So if you're in Jordan and you have Jordanian citizenship and Syrian citizenship, or you have Jordanian citizenship and Iraqi citizenship, then you cannot be considered a refugee unless you're also fleeing the country that you're living in. So it's very important that you only have citizenship in your country of origin, and I think that's not difficult. That's not a difficult criteria to meet, because most people from Iraq or Syria are not able to get citizenship in any of the neighboring Arab countries where they find themselves. Awesome. So that's generally not a problem. So الشغلة الثانية إنه ما يكون اللي خارج من سوريا أو من أي بلد ثاني، إحنا ما عم نحكي فقط عن سوريا، عم نحكي عن أي بلد في حالة حرب، حالة عدم استقرار، والناس عم تطلع من هناك كلاجئين كريفيجي. مهم جدا انه ما يكون الشخص معه جواز باسبورت تاني، لانه اذا معه باسبورت تاني، اذا معه باسبورت مثلا امريكي فهو غير لاجئ، اذا معه باسبورت الماني، ايطالي، برازيلي، Chile. A couple of days ago somebody contacted me from Chile and they said I don't like it here, I'm a Syrian and I have a Chile passport. I said have Chile passport, how could you be a refugee? انت اذا معك جواز تاني، معك باسبورت تاني، فانت غير لاجئ، لا يقبل لجوءك. Those people might be eligible for immigration, but not as refugees. تمام. So basically الناس اللي معها جوازات تاني واقامات تاني ممكن يجوا لهون ك immigration، لكن ما بيجوا كلاجئين. Okay, so this is the second line, that they must be citizens of their country, no other citizen for them to ask for refugee. Now, can you talk about what happened in the past 3-4 years ago when they allowed people to come here right and left as refugees? Right. What is the difference? Why now it is not so easy? So I think it was in 2016 where the Canadian government waived the requirement for having the UNHCR permanent document for people to be able to come from outside of the country to Canada. And I think this affected mostly Syrian people and Iraqi people. So this is the document, and this is not a client of mine. This is actually, I'm sharing this from the internet so that you can see what document was waived by the Canadian government at that time. So in 2016, the Canadian government waived this requirement for the people that are able to come here as refugees. They didn't need to have the blue card. We call it the blue card. It looks like this. It's a plastic card with the UNHCR logo, and it's permanent. It's a permanent recognition of your status as a refugee, not a refugee claimant. It means UNHCR has decided. It means UNHCR has actually decided positively on your case, and you are now a refugee in the eyes of UNHCR. You're no longer a refugee claimant, you're actually a refugee.
2016, the Canadian government waived this requirement, and a lot of people were able to come to Canada as refugees because of the situation in Syria, because of the situation in Iraq, which was so dire and critical. That is no longer the case. Okay. Allow me to expand on that. السنوات 2015-2016 لما قررت الحكومة الكندية تجيب سوريين للبلد وتفتح الباب للسوريين والعراقيين انهم يجوا على كندا عن طريق برامج الريفيجي اللي هي اكثر من برنامج، اللي هي في برنامج البي اس ار برايفت سبونسرشيب اللي تحته بيجي جار جفرمنت اسيستد ريفيجي، وفي عندكم تحت البي اس ار جروب 5 وكوميونتي سبونسر وساه، وكل هالبرامج هذه كان دائما كندا على فكره دائما فاتحه هذا المجال، دائما فاتحه مجال الريفيجي على البلد، لكن في شرط، وهذا الشرط هو شراكي مع اليو ان، مع هيئه الامم. الشرط انه يكون الشخص عنده هاي البطاقه، وهي البطاقه مو المؤقته، في بطاقه مؤقته. Just to reiterate the fact that at this point in time, if you do not have this card, if you do not have the UNHCR permanent identification card, then you are not eligible to come to Canada, to be resettled in Canada, and you're not eligible for private sponsorship in Canada. This is, and I'm talking about this at length because I have so many people that ask me. Okay. And I have a lot of people who had issues in 2016, were not able to take advantage of that year and come to Canada, and unfortunately, they are no longer eligible for private refugee sponsorship or PSR without this card. Okay. So مشان ننهي موضوع اللجوء نهائيا، وما حدا يسألنا، ما حدا يسأل أي محامي أي مستشار هجرة، ما تدفع مصاري مشان تسأل سؤال واضح وسهل جدا. I'm telling them don't pay money for a simple question. Can I come as a refugee to Canada right now if I don't have a UN permanent UN recognition? The answer is not from outside the country. And okay? People always ask me, what does that look like? And they send me a document, and the only document that is this is the document we're looking for. It's a card, right? It's not a piece of paper that says a certificate. No, it's a card. الورقة اللي بيكون مكتوب عليها سيرتيفيكت يعني شهادة، هذه مش الورقة اللي هي معتمدة من هيئة الأمم. الكارت البلاستيكي أو الكارت اللي مكتوب عليه هيئة الأمم ودائم ما بيكون مؤقت، هذا هو الريكوجنيشن، بيكون مكتوب عليه ريكوجنيشن. مشان I want to wrap up this. Okay, but we want to say that, but for Afghan people whose citizenship is Afghanistan, from Afghanistan, they are the only people, if they happen to be listening, because they are the only people who do not need this card in order to be eligible for private sponsorship. عم تحط نقطة لأخواتنا من الأفغان، أخواتنا من الأفغان ما لازم لهم هاي البطاقة. ليش؟ قصة تانية، بس ما لازم لهم هذه البطاقة. بالنسبة للسوريين أي أحد تاني، أي دولة تاني، دولة عربية، لازم إذا بده يكون لاجئ يكون معاه هاي البطاقة. توقف البرنامج بعد ما فتحوه حوالي 14 شهر، لقوا إنه ما عاد في حاجة لإله أو هن اكتفوا، صار اكتفاء عندهم، فسكروا البرنامج ورجعوه مثل ما كان سابقا، اللي هو أي لاجئ بده يجي على البلد لازم يكون معاه البطاقة هذه. البطاقة المؤقتة الشهادية لا تنفع. What is state recognition? So state recognition is basically the fact that there has been recognition internationally and under the Canadian law that anybody from that state is de facto a refugee if they're outside of their country. Okay. How am I going to explain that in Arabic? So basically anybody who is... So don't worry about that right now. Okay. All they need, what you need to know is the only people who are eligible for private sponsorship are people who have this, yes. and they're out of their country. State recognition is not for Syrians. State recognition right now is applied for Afghan people, and it is in Azerbaijan and other countries. Okay, and they may be watching. State recognition. الدول بتقبل تعطيه بدال اليو ان، بدال هيئة الأمم. Instead of هيئة الأمم, a country would give you that state recognition, such as Azerbaijan for Afghani people. Syrian people right now, I didn't hear of a situation that they have it. If they have it,
If they have it, So if you have this then card, case by case. right, and if you have this card, then you are eligible for private sponsorship. So you should get into, and if you're looking to come to Canada, you have this card and you're living outside of Syria and you're living outside of Iraq, then you should get in touch with us and we will give you your options. But you are eligible only if you have this card. Okay. Next question about refugees, so we close this topic. It doesn't have to do with refugee who are on borders. ما حنحكي هلا عن الريفيجي اللي هن على الحدود، حنحكي الريفيجي اللي بيجوا no, there's two of them. One that comes from America. Oh. Because it is the only bordering country Right. with no water. Right. And America or someone who come by the airport, by air. But now a lot of people think, oh, it is easy to come transit to Canada. A lot of people ask me this question. Okay, I come transit to Canada and get out and be a refugee. Canada, it is not a transiting country to so many other countries. So if you come to Canada as transit, can you expand on that? I can't because it's one of those issues that is case by case. But what I can say is that if you come to Canada and you enter Canada at a port of entry, you can either, and if your intention is to claim refugee status, you can either claim refugee status at the port of entry, or once you're inside the country, then you can claim refugee status at CIC office or IRCC office inside the country. Now, one of the things I will say is that the longer you wait, if you don't claim refugee status at a port of entry, the longer you wait while you're in the country before you claim refugee status will be questioned in your refugee determination hearing. So, for example, too much information. Sorry. So when when they enter Canada, they should in any way, and they want to claim refugee, they should claim right away at the point of entry. Right, The port and of some entry. people, sometimes what happens is people come here, for example, and then something blows up in their own country. So they're here as visitors, they're here under a temporary basis, and they intend on going back to their country, but what happens is that That's a different happens point. in their But country. someone who's coming as a visitor or whatever, and there is a problem, his country Yeah, already blown up. yes, and if they're Go ahead and do it at the airport Right, or at the at point, the point of entry. Okay. Right. إذا حدا جاي لاجئ على البلد، هو جاي معاه فيزا وجاي لهون سياحة ووصل على المطار. So even if it is like a tourism visa, Yes. and he's from Syria, ووصل على المطار. الافضل انه يقدم لجوء من المطار مباشره، البورت اوف انتري، يعني الميناء اللي دخل منه، ان كان بحري ان كان جوي او ان كان ارضي اللي هو من امريكا. فالافضل تقدم اللجوء فورا مباشره من المنطقه اللي انت دخلت منها، ما تستنى لبعدين، لانك اذا استنيت لبعدين حيصير في سؤال، حيصير في سين جيم questions about why you waited، ليش انت انتظرت. I mean, if you wait 1 week, that can be explained. That's understandable. And it's just the longer you wait, the question becomes why didn't you claim refugee status at the port of entry? Now, a lot of people, unfortunately, they pay smugglers and they get advice from the smuggler, and the smuggler tells them don't do it at the port of entry. Come inside, get inside the country, and then claim refugee status. And that's the advice they get, and that's what I say in a hearing. I tell the adjudicator that that's actually what they were told. Here in Canada, smugglers? Yes. Wow. Yeah. في ناس بيتعاملوا مع بعض مش الحرامية، هدول شو بيقولوا عنهم اللي بيكونوا الميدل مان smuggler. I'm trying to find the best word in Arabic for a smuggler. We say in Farsi it's اكششششششن, so Okay. I don't know if that helps you. لا طيب، المهربين بيتعاملوا مع بعض المهربين اللي بيجيبوهم على كندا. طبعا هذا شيء خطير وشيء غلط وما بننصح فيه، لكن لما بيقولوا لهم فوتوا على كندا بيقولوا لهم فوتوا بعدين بتقدموا لجوء ومدري شو، فالمعلومات ما بتكون صحيحه. قديش هذا المهرب حتكون معلوماته دقيقه مثل المحامي، فبده يكون الواحد منتبه. And also if you deal with a smuggler and you get into the country and they find out, you're going to be arrested, right? Well, no, if you are the smuggler, you're going to be arrested. No, but if you are a refugee? No. Okay, because refugee have rights, protection. No, and you're not. So if you did use a smuggler to get into the country, we have a lot of people who Detained. No, not necessarily. Not necessarily. You won't necessarily be detained unless they
unless they have questions A with background, respect to your okay. identity. Okay. Right? So طيب. I have a lot of clients who come from different countries and they come under false passports with the aid of a smuggler. And the most important thing is once you get to Canada, you have to tell the truth. اوكي. That's the most طيب. important thing. اذا حدا اجى كثير مهمه هاي المعلومه، اذا اجى حدا على كندا على الحدود الكنديه من اي مكان وهو ريفيجي وعنده مشكله في بلده، ان كان هربان من شيء، من حرب، ان كان هربان من دمار وقتل، ان كان هربان من شيء سياسي، even if it is political, even if it is sexual, whatever it is. ريفيجي ووصلت على الحدود وانت جايب جواز مزور، جاي بطريقه تهريب، even fake passport. You have to tell لازم the truth. تقول لهم للاوفيسرز للضباط، تقول لهم الحقيقه وتقول لهم ليش انت اجيت هيك. في قانون لحمايه اللاجئين حول العالم من اليو ان وبكندا هون. القانون هذا بيقول انه اللاجئ بيحق له يعمل اي شيء الا القتل طبعا، مشان ينجو بنفسه وعائلته. I'm telling them about the conventional law. That's the UN recognized. Yes. Yeah. So a refugee has the right to do anything, but not killing for sure, to protect him and his family. So basically, almost like buying a passport. We're not promoting it, but some people do it. What's important is once you get to Canada and once you begin the refugee. You have to tell. Yeah. Once you begin the process, and the first thing that's going to happen is either at the port of entry, or if you do not do it at the port of entry and you claim refugee status inside of Canada at an IRCC office, at that point you have to tell the truth. And I have clients, and I tell them, bring your fake passport. If you still have the fake passport, bring it and we will submit it. So we submit the fake passport along with your real passport. Whatever ID document you have, we submit it, because the most important thing for the refugee determination, or for beginning the refugee determination process within Canada, is they have to verify your identity. تمام. And if they can't verify your identity, you're not going to go anywhere. تمام. هلا مو معناتها انك انت اجيت لهون ومعك جواز مزور او اوراق مزوره او اي شيء انك انت حيصير لك ارست او حتنحجز. الحجز والارست بيصير اذا واحد عنده مشاكل باك جراوند، عنده مشاكل هو تابع لمين، بيعمل اعمال ارهابيه او لا، الايدنتيتي تبعه مزوره ولا لا، معلومات مثل هيك، لكن مش ضروري انه يكون حينحجز. هلا بعد ما يدخل كندا المهم جدا 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 يا اما بالبورت اوف انتري، المكان الميناء اللي دخل منه، انه يقول للاوفيسر للضابط انه هاي الجواز وهاي الاوراق مزوره ومش حقيقيه، او كمان اذا فات على كندا بعدين يقول لهم لو راح يقدم على اللجوء يقول لهم انه هاي الاوراق مش حقيقيه، it is not real، والايدنتيتي الحقيقيه تبعه and not to lie، ما يكذب. معلوماته كثير مهم جدا جدا انه يقول الحقيقه، لانه لو ما قال الحقيقه one lie will break your case. لو ما قلت الحقيقه انت حطيت مسمار في نعشك مثل ما بيقولوا، لانه الحكومه هون وزارة الهجرة the IRCC they have their own investigation، عندهم الفرق تبعهم من CCs وغيره، ففي عندهم المخابرات وكذا حيدققوا، والشرطة وشرطة الحدود حيدققوا وحيعرفوا مين انت وحيتواصلوا مع البلد. they will even contact other agencies. And I think they will find out information. In any immigration in any kind of Canadian immigration and refugee application, it's critical not to lie. And it doesn't mean that you have to tell everything or give all the information, and that's why it's very important to speak with a regulated representative or a lawyer, but it's very important that you are not seen to be hiding the truth or lying. This because is important. that can basically that can change everything for the negative for you, and it can actually stand in the way of coming to Canada at any time in the future. Awesome. عبين ما اوضح لكم هاي النقطة بدي منكم تكتبوا اسئلة. انا شفت الاسئلة الظاهر حجاوبك على السؤال قبل لا تنتهي الحلقة. أتمنى من كل اللي عندهم أسئلة يكتبوا الأسئلة. هاي فرصة مجانية إنه في محامية ساعتها ما لا يقل عن $350 في الساعة عم تعطيكم نصائح مجانا. Sorry Sam, what I want to say is that, and I just want to give an example of this, of the magnitude of this problem, is when in the past and even now when you immigrate to Canada, the application for permanent residence
asks you to list all of your family members, even if they're not accompanying you to Canada. And many people do not list family members that are not accompanying them to Canada. اوكي سو البي ار ابلكيشن الابلكيشن اللي بتمليه للبرمننت ريزيدنت بيكون هاي معلومه مهمه جدا مثلا عن الوضوح بيكون في انك لازم تكتب اسامي كل اللي جايين معك واللي ما جايين معك من العائله the one who's coming and not coming Right. So if you have فلازم يكون لازم تكتب اسامي مثلا الاب واخ مش جايين معك لازم تكتب اسامي اللي جايين بالرحله واسم الاخ اللي ما اجى او الاخت المتجوزه even if there's a sister who's married he should list her right you should list or dependent everybody who's not coming with you that fits under the definition of your family members. You have to, especially children. There are a lot of people who did not list their children from another marriage, from a previous family. Children that were not accompanying them were not listed. And then in the future, when they wanted to sponsor those people, they were barred from sponsoring their children that were not listed in their application. كتير مهم مرة تانية عم تعيد ونحط خطين تحت هذا الموضوع كتير مهم انه تحط اسماء كل الاشخاص اللي هن في عائلتك المباشرة اللي جايين معك وخاصة الأطفال. في بعض الناس بيكون عندهم أطفال من زوجة تانية أو زواج سابق وما بيحطوا أسامي الأطفال وبيجوا بيوم من الأيام بدهم يجيبون على كندا يعملوا لهم سبونسرشيب وما بيقدروا أو جد وجدي أو أب أو أم فلازم ينحط أسامي الجميع مشان تقدر تجيبهم على كندا لاحقا. موضوع كمان موضوع حكيت فيه نحن هون مكتب محاماة معتمد في مقاطعة أونتاريو. حنحط أرقام التليفونات حنحط المعلومات لمريم مونتاجي. أنا بشتغل كمدير مكتب لمريم مونتاجي. بنشتغل في موضوع الهجرة لكندا واللجوء لكندا. أي أحد بيجي وبيدخل الحدود الكندية ممكن يتواصل مع مريم. أي حدا anybody come from any port of entry he could contact you for مشان مواضيع اللجوء. وأي أحد بده يجي هجرة على كندا ممكن يتواصل مع مريم كمان. الموضوع المهم جدا اللي حكت فيه الاونستي الصراحة. لازم الواحد يكون صريح ويعطي المعلومات كاملة ويلجأ لمحامي أو أحد معتمد يعطيه نصائح مشان يجهزه. في شيء عنا اسمه preparation تجهيز. ما معناتها we don't teach you how to lie or anything, no, but we just listen to your story and we align it, we structure it for you, we tell you how to present it, and what so you're not documentation just you need. confused and you are all over the place. فنحن بنعمل لك preparation بنجهزك بنظبط الامور مشان تكون عارفان شلون عم تحكي قدام الحكومه وقدام الضابط ضابط الهجره او يوم المحكمه. And Sam, just to close, and just to close, based on what I just said before with respect to individuals in your family that you did not declare, that you did not put in your application before. There's now, since 2019, there's a new program, a one-year pilot program, where the Canadian government is allowing sponsorship of those people that you that the 1 year window you mean? No, not the 1 year window. This is not the 1 year window. 1 year window is something else, and we can talk about that in our next live. Okay. We will be doing weekly lives. Okay. But this is strictly for individuals that were not declared in the PR application. You right? could, okay, so you could now correct. Yes, you can correct it, and this is What very. a nice this is government. This because this issue has caused so much sadness طيب. and distress that the government opened. It's a 1 year pilot project. So if you have family members that you did not list on your PR application that you want to now sponsor, this 1 year is your chance. طيب. When did it start? I believe it started in October of 2019. اوكي. شغله كتير مهمه ومشان اذا متابعنا احد وبيعرف شوي في موضوع الهجره ما يفتكر الهجره واللجوء ما يفتكر انه عم نحكي على ال1 year window. نو نحن ما عم نحكي على ال1 year window. شغله ثانيه ال1 year window حنحكي فيها في حلقات قادمه اللي هي انه شلون فينك تجيب اهلك خلال اول سنه. حننسى هذا الموضوع. we'll talk about it. الموضوع تبعنا انه اذا حدا غلط وما سجل الاسماء اسماء قرايبينه ابوه امه جده سته اخوه اخته واولاده ما سجلهم في البي ار ابلكيشن ما سجلهم في الابلكيشن تبع الدخول لكندا. شو بيعمل؟ الحكومه فتحت هلا
يعني عم بقول لها قديش الحكومه تبعنا حلوه، قلت لها واو وات ا نايس جفرمنت عن جد. 1 year فتحوا السنه هلا اللي هي باب سماح، هذا يعني انه عم يسامحوا اي حدا غلط وما حط المعلومات. عندنا من اكتوبر تقريبا 2019 لاكتوبر تقريبا، عم نقول لاكتوبر، ممكن اعطيكم التاريخ بالتحديد ليترون، لاكتوبر 2020 انه فينك تصحح الغلط هذا. يعني شو بدكم احلى من هيك حكومه؟ يعني كمان انت غلطان في الابلكيشن، يلا ما في اشكال، روح بنسامحك، بس ابعت لنا. How do you update? Through immigration consultant, lawyers, or you do it yourself? If you didn't add the names. Call us and we'll let you know if that family member is eligible, because not all family members are eligible. You may have listed family members, and even if you listed them, they wouldn't be eligible. So they have to have been listed in your original application and eligible. This 1 year allows you to sponsor individuals who were not listed and are eligible. So let us know if you have those kinds of family members. نحن ممكن نساعدكم في هذا الموضوع. فإذا في حدا عنده مشكلة بهذا الموضوع تمام. إذا حدا عنده مشكلة إنه صار غلط بالابلكيشن وما دخل أسامي أهله اللي هن لازم يكونوا داخلين مشان الأيام يقدر يجيبهم، فنحن ممكن نرجع ونصلح هذا الشيء ونتراسل مع وزارة الهجرة. بدي أدخل للأسئلة. أنا الآن عندي سؤالين. I have 2 questions. So we're going to wrap it up right here. I have 2 questions. I'm going to try to emphasize on them. في عندي مجال لسؤال واحد كمان. إذا في حدا بده يسأل سؤال واحد يكون عام مشان المنفعة العامة، رجاء أن يكتبوا الآن بالعربي، أنا بجاوبوا عليه أو بجاوبوا عليه المحامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بكم جميعا، كلياتكم أحبي وكلياتكم أخوي بإذن الله. طيب السؤال هو what is the easiest way to come to Canada as immigration? Well, not refugee, immigration. So it depends on what your circumstances are, right? And if you're coming, if you want to come as an immigrant, then the general things I would say to you, because there are lots of programs and I can't go into them right now. We will do, what is the biggest program? We will do a live. So I would say that the biggest program is one of the express entry under one of the skilled work categories, skilled worker or Canadian education, or basically an express entry or mass points, and you can what go to about Canada. More of give and take? I'm going to have this conversation with you. What about student visa as well? Right, and student visa is a great way to come to Canada, but you have you have to. Without going into detail for right, after. Yeah, student visa, because student visa allows you to be to get a postgraduate 2 years work after, and then apply for this is a different story by itself. But study permit and visa. I'm going to talk about this very quickly and then we can go into a bigger just live. explain to them. Yes. Okay. So في عندك لغياث الظاهر اللي سألنا، عندك طرق كتيرة. من هذه الطرق في عندك الاكسبرس انتري، والاكسبرس انتري حكينا كتير عنه. اكسبرس انتري هو اكبر برنامج مفتوح الان لكندا. بدي احكي انه كندا لما بيحكوا when Canada and the Prime Minister, Honorable Prime Minister Justin Trudeau, or the Minister, when they talk about bringing 1 million people, is it a lie? No, it is not a lie, but there is a lot of media fabrication in there. Some Arabic media and other media, they take that topic and they say million refugee. No, there is no million refugee. ما في مليون refugee. المليون is in 3 years, so it is about 330,000 a year, and that's normal. Canada been bringing about 250,000 a year for the past decades. So لما بنحكي انه كندا حتجيب 330 الف السنه، هذا شيء طبيعي. كندا عم تجيبه من زمان وماشي فيه، ممكن عدلت ورفعت الرقم شوي، فكل 3 سنين مليون رقم طبيعي. شو عدد اللاجئين من هذا الرقم؟ حوالي 10-15%. 10-15% is refugee only, the rest is all immigrant to Canada. الاميجريشن لكندا بتكون بستريمز كتيري، بطرق عديده وكتيري، لكن من اهمها في الايام هذه برنامج، حنرجع للأسئلة، من أهمها في هذه الأيام برنامج الإكسبرس انتري، والإكسبرس انتري اللي هو هجرة الكفاءات. تذكروا أول مرة هجرة الكفاءات، هجرة الكفاءات، هجرة الكفاءات. كل واحد دارس مخلص جامعة، you finish university, you finish college, and you worked maybe college if you have enough points, if you have IELTS very high, if you are at certain age. العمر إذا أنت عمرك من 20 ل 40،
خاصة أنت لما بتكون بالثلاثينات 30s good age you have a master عندك ماجستير عندك دكتوراه بتشتغل بالماستر أو الدكتوراه تبعك. so I'm just giving them fast about the express entry. الإكسبرس entry هاي لحالها حتكون حلقة مطولة. we're going to make a full life just about express entry because it is a very wide topic. I just want to say something very important at this point. So coming to Canada as a student, so study permit and visitor visa are two ways that you can come to Canada temporarily. Both of those are temporary resident visas. So now, student visa and visitor study permit. right. اوكي Study permit. في عندك شغلتين تانيات مهمات جدا للي عم يسأل. طيب انا ما عندي الاكسبرس انتري وما عندي العمر ولا ما عندي الاديوكيشن ولا اللغه ولا كذا كذا. في عندك شغلتين تانيات مهمات اللي هن الستدي بيرميت انك تجي تدرس في كندا وهي كمان لها حلقه خاصه ستدي بيرميت. وعندك الريجولار فيزا انك تجي لهون فيزا سياحيه فيزا توريزم فيزا رايت نورمال فيزا تو فيزيت اني ون. فبتجي على كندا. هدول الطريقتين مؤقتات لكن ممكن يعملوا لك بوابات لإشي تاني. And what's very important about these two visas, which I want everyone to understand, is and how they affect your possible future desire to or process to immigrate to Canada, is that if you are denied a visitor visa or a study permit to Canada, it's very important. If you are ever denied a visitor visa or a study permit, so if you're ever denied a temporary resident visa to Canada, that denial and is on file. That denial remains on your file, and it negatively impacts any other application that you make in the future to come to Canada, which is why it's so critical. We have to talk about this. And we will in the next line. Okay. But it's so critical to make sure that before you apply for any temporary resident visa, and I'm talking about visitor visa and study permit, that you get advice, legal advice, to ensure that you either don't apply if you are not ready, or when you apply with the strongest possible case. I'm going to give them a hint about it. كتير مهم وكمان حنحكي عنها في الحلقة القادمة. لكن كتير منكم تواصل معي وقال لي انه انا بقدم application anyway, maybe it is good maybe it is not. حقدم it is a chance باخد فرصتي. لا ما تاخد فرصة. اذا بدك تقدم لزيارة طالب لستدي بيرميت او لزيارة عادية على كندا، والمحامية هون عم توضح كتير نقطة مهمة. ما تقدم على الفاضي، ما تقدم اذا اوراقك مش كاملة. كله حيبقى بالملفات. ناس كتير بتسألني استاذ سام، اخونا سامر انا بدي اقدم وشو ما صار يصير؟ اذا اجت بالرفض. لا، اتذكر انه هذا الرفض حيبقى في الملف. هذا الختم بقي في الملف تبعك وحيطلعوا عليه. مش معناتها انه انت انتهيت، لا، ممكن يعمل لك مشكله، ممكن يشيل من نقاطك، يمكن يخفف، يعني ممكن يخلي الضابط الاوفيسر to look at you why is he rejected the first time. Yeah, it's very important to make sure that you're coming to Canada has to have a strategy. It can't be, haraki baraki. It has to have a strategy. Can't be haraki baraki. You have to have a strategy, or else you are going to negatively impact your future chances. That's very important. قالت لك ما في حركة بركة، انه والله يلا على البركة، يلا اضرب هالحجر يا بيلزق يا ما بيمشي الحال هيك. عم تقول لك بدك تجي على كندا بدك تخطط وبدك تخطط صح، ومشان هيك مهمتنا احنا انه نساعدك. فالطريقه اللي بنساعدك فيها، المحاميه اللي بتساعدك فيها، انه بتنصحك من خبره طويله ومن ملفات. الحمد لله ما بتاخذ ملفات الا ناجحه، ما بتاخذ ملفات خاسره. يعني كل الملفات اللي بتقدم عليها الحمد لله رب العالمين، يعني معظم الاوقات نجاح ونجاح مبهر. ما في شيء جارانتي عند الاميجريشن، احنا بنحب ننوه على هالشيء هذا. ما في شيء جارانتي، لكن اللوير كل ما كان او الريجوليتد بيرسون كل ما كان اقوى، وكل ما كان اوراقه صحيحه، وكل ما كان شغله نظيف، كل ما كانت الفرصه اكبر لإلك. كتير مهم هون انه اللي بده يقدم يفكر مزبوط ويسأل حدا بيعرف، ونحن جاهزين لهالشيء هذا. المحامي جاهزة ومكتبها جاهز. يسأل مشان يعرف انه شلون يعمل الستراكتشر تبعه، ما يروح بس بيقولوا بضرب هالعجينة يا بتلزق يا ما بيمشي الحال هيك. بده يعرف حاله عم يقدم، الحساب البنكي تبعه، المعلومات، في معلومات كتير بتجهزك المحامي شي بريبيريو مشان انه لما تقدم على الفيزا الاوفيسر يتطلع ما يلاقي عذر قدامه يقول لا. قربنا ننتهي. So I finish with that. I'm going to go to a question. So I'm going to ask you about a question.
This is gotta be our last question. أنا شخص سوري وزوجته أردنية وتقيم في كندا كزوار. Okay, I am a Syrian. My wife is Jordanian. You know Jordan is very hard to get refugee. وقدموا إلى كندا كزوار. We came here as visitors. Can we apply for refugee? So he's Syrian. Yes. Well, I mean, People will ask questions, Yes, and we and- will give them highlights. yes, and To go detail. I mean, I'm going to say this about anybody with Syrian citizenship and no other citizenship. Those people absolutely, I mean, anyone can apply for refugee status. Anyone can do that. That feels that they have, they are afraid to go back to their country of origin because they're persecuted. Obviously, anyone who has Syrian citizenship is definitely somebody who fits that category. The husband. Now the wife is Jordanian. Right. And she have a passport, Jordanian Right. passport. Right. But And I mean, that they're story married. happened a lot in front of me. Yes, even if Yes. they are married. Now he can be accepted as a refugee. Right. And it is happening a lot because Right. he's Syrian and Syria is fuming. Yes. So now, but his wife is Jordanian and she could always go back to Jordan. Right. And what would happen is that The interest of children, maybe. yeah, and what would happen is We don't know their situation, so we have to say this. Sorry. Just, Well, it's a case by case. It's a case by case Yes. basis. But this is something. Again, like I said, it's very important to make a strategy. So before you make any moves, it's important to get legal advice so that we can make a plan for you. Definitely, somebody who has Syrian citizenship is going to have a very good chance of getting refugee status. let me tell him that in Arabic Yes. because he's speaking Arabic, Yes. so maybe he doesn't know Yes. English. Yes. بتقول لك المحامية إنه كتير مهم تحكي مع محامي شاطر وناجح في هذا الموضوع مشان ينصحك عن موضوع اللجوء من داخل كندا from inside Canada. إذا أنت سوري أنت عندك فرصة انه زوجتك اردنيه شي جوردانيان ما يعني ما حنقول ما عندك مشكله لكن لازم تحكي مع محامي في هذا الموضوع لانه السوري الاردني احيانا هاي يعني كيس باي كيس يعني على هوا قصه كل واحد وعلى هوا شو موجود في القصه تبعه فما في شيء حالي عامي ما في جنرال لازم تندرس قضيتك ولازم تندرس من كل اطرافها ومن حدا شاطر مشان تتقدم بطريقه صحيحه وما يكون فيها اي شيء غلط. الناس المؤهلين علميا فرصتهم اكبر. Last question وناوي okay. He has a master and he want to finish doctorate. He is Syrian. He have kids and married. What is the best thing for Where is him? he? Where is He didn't say where he is, Okay. but he said he have a master. So as a Syrian, now that doesn't really matter because you mixing between refugee. Sorry, allow me to. Okay, go ahead. So he's mixing refugee migration. Now, being a Syrian is a good thing for refugee. Yes. But being wherever you are from, it doesn't have to do with express entry. Is he in Canada or is he not in No, Canada? he's not in Canada. Oh, He's okay. not So Canada. he's not He's in trying Canada. to find yes. Okay. So الأخ اللي سألني الأخ حمزة عم تسألنا هلا إذا أنت كسوري بدك تجي ريفيجي هاي قصة تانية بده يكون معك البطاقة هذه اللي حكينا عنها. إذا أنت أي بلد تاني وقتها خلص ما عاد في إنه هذا سوري أو غير سوري. أحسن إشي لإلك الجواب النهائي إكسبرس إنتري. أنت معك ماستر لغتك الإنجليزية كويسة ما بعرف عمرك إذا عمرك تحت what age under 40 Yeah, I mean that's ideal. اوكي Ideal اذا عمرك تحت ال40 مشان نكون يعني على الاخر For points. 4 بوينتس مشان ناخذ اعلى نقاط. اذا عمرك تحت الاربعينات اذا زوجتك متعلمه if your wife has a doctorate if your wife is a dentist and she work in her field فوقتها الافضل نحطها هي المين ابليكنت ونحطك انت معاها. ففي نقاط كتير بنحكي فيها لكن الافضل لك اكسبرس انتري. ممكن تتواصل معنا مشان نحكي في هذا الموضوع. Thank you so much everyone. شكرا كتير لتواجدكم. We had a lot of viewers. At some point we hit 50 viewers at live and this is a very high number at live. Later on the video will be watched by thousands of people. Usually when I do live at my platform it goes into other platforms and it end up with 10,000 viewers 15,000 viewers. So شكرا كتير للمشاهدة.
شكرا كتير لصبركم علينا. بنتعلم احنا ومعاكم، بنستفيد منكم، تستفيدوا مننا. So I'm telling them we learn from you and you learn from us. And this is was Miriam Montagi. What do you want to say in Arabic? شكرا كثير and I'll see you next week. إن شاء الله. إن شاء الله. So بنكون معاكم الأسبوع القادم إن شاء الله. حنحدد يوم. We're going to say what day it is. We're going to make a day that we always on. ممكن تكتبوا لنا تحت شو الأيام اللي بتحبوها، الوقت اللي بيناسبكم، the best time for you إذا أنتم برات البلد. حنحط رقم واتساب مشان تتواصلوا معنا، أي أحد بده يتواصل معنا على الواتساب. وهاي الحلقة حتكون مرة تانية موجودة على اليوتيوب مشان تشاركوها مع أهلكم وأصدقائكم. شكرا كتير، يعطيكم العافية، بشوفكم في الحلقات القادمة. شكرا.